Welcome to class 12 physics, chapter 11, dual nature of matter and radiation. And today we see some problems from photoelectric effect. This is P54 class 12 physics, and this is for CBSE, HSC and ISC students. ഇപ്പോൾ CBSE, HSC, ISC സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ 11 ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ അതിലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. നമ്മളുടെ 54ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ദിസ് ഈസ് ക്ലാസ് നമ്പർ 54, ക്ലാസ് 12 ഫിസിക്സ്, പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫോർ CBSE, HSC and ISC students. The first problem is the stopping potential in an experiment of photon is 2 volt. What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 2 വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി? ഇപ്പോൾ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഓർക്കുക. മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള എനർജി. അതായത് 2 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 2 EV ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 2 വോൾട്ട് തന്നെ 2 വോൾട്ടാണ്, അതിനാണ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. 2 EV ആയിരിക്കും മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. നമുക്കറിയാമല്ലോ, EV is the energy accrued by an electron under a potential of 1 volt. അപ്പോൾ 2 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 2 EV എനർജി. അപ്പോൾ 2 EV എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ 2 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. The relation connecting the stopping potential and maximum kinetic energy is given by K max is equal to EV or EV0. We can use symbol V or V0 for stopping potential. K max is maximum kinetic energy and V0 is stopping potential and is electronic charge. K max is 2 EV. അത്രയും മതി, ബാക്കി വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 2 EV ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 2 വോൾട്ടാണ്. ഈ 2 വോൾട്ടിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി 2 EV വരുന്നത്. സോ K max is 2 EV. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V0 is 2 വോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ 2 വോൾട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എനർജി 2 EV ആണ്. അതാണ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അണ്ടർ 2 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദി എനർജി അക്യൂർഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് 2 EV. ഹെൻസ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് 2 EV. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. In an experiment, tungsten cathode which has a threshold wavelength of 2300 angstrom is irradiated by ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom. Calculate a maximum energy of emitted photoelectrons and work function of tungsten. Mention both the result in electron volt. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ്. In an experiment, tungsten cathode which has a threshold wavelength 2300 angstrom is irradiated by ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom. Calculate one maximum energy of emitted photoelectrons and 2 work function of tungsten. Mention both the results in electron volt. So look here. We apply directly the photoelectric equation, that is the maximum energy of emitted photoelectron is given by Einstein's equation, that is T max. T max is half mv square max equal to half mv square max is equal to h into nu minus nu 0. Nu we write as c by lambda. Nu we write as c by lambda and nu 0 we write as c by lambda 0, where lambda 0 is the threshold frequency. Here nu is the frequency, nu 0 threshold frequency, lambda and lambda 0 are the respective wavelength. So T max is h into c by lambda minus c by lambda 0, that is c is also taken out. Hc into 1 by lambda minus 1 by lambda 0, you write the values. You write the values. H is 6.6 into 10 raised to minus 30 per joule second. Lambda is 1800 angstrom. That is 1800 into 10 raised to minus centimeter. Lambda 0 is 2300 angstrom. That is 2300 into 10 raised to minus centimeter. And C is 3 into 10 raised to 80 meter per second. All values we have to write and substitute.
When we substitute in the equation, we can read like this. That is T max is equal to HC 6.62 6 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 into 1 by 1800 into 10 raised to minus 10 minus 1 by 2300 into 10 raised to minus 10. The wavelength we have to write in a meter. Wavelength in meter is written. And you remember when you write the wavelength, the lambda 0 is higher wavelength. Threshold wavelength is higher. So it will come as the last time. And you simplify, we get 6.6 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 by 10 raised to minus 8 into 5 by 1823. The answer is 2.291 into 10 raised to minus 19 joule. So 6.6 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 by 10 raised to minus 8 into 5 by 1823. 2.29 into 10 raised to minus 29 joule. And that we can convert it into EV by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 19. We get a 14.83 EV. That is the question. That is the answer. Then the work function. Work function W or 50 is H nu 0. HC by lambda 0. You put the values. 6.6 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 by 2300 into 10 raised to minus 10. That we get as 8.6. 8. The answer is 8.608 into 10 raised to minus 30 joule. We can convert into EV by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 19. That is 5.38 EV. Answer. Next problem. The energy required to remove an electron from sodium is 2.3 EV. That is actually work function. Does sodium shows photoelectric effect for orange light of lambda is equal to 6800 angstrom. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓറഞ്ച് ലൈറ്റാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് എമിഷൻ ഉണ്ടാക്കുമോ, ഫോട്ടോ എമിഷൻ ഉണ്ടാക്കുമോ പറയണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ത്രഷോൾഡ് വേവ്ലെന്ത് കാണണം. ത്രഷോൾഡ് വേവ്ലെന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എമിഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വേവ്ലെന്ത് ത്രഷോൾഡ് വേവ്ലെന്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എമിഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എമിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് വേവ്ലെന്ത് കാരണം ഇവിടെ ലാംഡ തന്നിരിക്കുന്നത് 6800 ആണ്. അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് വേവ്ലെന്ത് കാണണം. ആ ത്രഷോൾഡ് വേവ്ലെന്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഗിവൺ വേവ്ലെന്തും ത്രഷോൾഡ് വേവ്ലെന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ന്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ എമിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ 0 ആകണം. ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ 0 ആയാൽ എമിഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ലാംഡാസ് തന്നിരിക്കുക, ലാംഡ 0 കണ്ടുപിടിക്കണം. ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ 0 ആണ് കണ്ടീഷൻ, എമിഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓർക്കണം. ന്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ 0 എമിഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ലാംഡയിൽ പറയുമ്പോൾ ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ 0 എമിഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലാംഡ 0 കണ്ടുപിടിക്കാം. Given W or 50, work function 2.3 EV, 2.3 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. I shall read it again. The energy required to remove an electron from sodium is 2.3 EV. Less sodium show photoelectric effect for orange light with the lambda is equal to 6800 angstrom. Given work function W or 50 is 2.3 EV, that we have converted into joule.
If lambda 0 is threshold wavelength for sodium, then lambda 0 is Hc by W, 6.6 into 10 raised to minus 34. 34 into 3 into 10 raised to 10 by 2.3 work function. 1.6 into 10 raised to minus 19, that is 53. 80 into 10 raised to minus 10 meter, that is 5380 angstrom. Here lambda is higher, lambda 0 is less, lambda is higher. The condition is lambda for emission, the condition is lambda less than lambda 0. Here it is not so. From definition, threshold wavelength is the longest wavelength. It is explained here. From definition, the threshold wavelength is the longest wavelength that is capable of showing photoelectric effect. Hence, orange light with the wavelength lambda is 6800 cannot show photoelectric effect when incident on the sodium surface with the work function 2.3 EV. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഈ 2.3 EVക്ക് നേരെയുള്ള ത്രെഷോൾഡ് വേവ്ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ലാംഡ 0. തന്നിരിക്കുന്ന ലാംഡ 6800 ആണ്. എമിഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ 0 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേവ്ലെങ്തി പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ 0 ആണ്. ഇവിടെ ലാംഡ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ 0 അല്ല, ലാംഡ 6800 ആണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ ലെസ് ദാൻ അല്ല, അതുകൊണ്ട് there is no emission. Here in this problem, lambda 0 we have calculated. Lambda is given as 6800 angstrom. This 6800 angstrom is less than lambda 0. So emission is not possible from sodium surface. Next problem. The work function of potassium is 2.0 EV when ultraviolet light of wavelength 3500 angstrom falls on potassium surface. Calculate the maximum kinetic energy emitted photoelectron in EV given Planck's constant 6.62 into 10 raised to minus 34 joule second. Planck's constant value തരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക. Given W is equal to 2.0 EV, lambda 3500 into 10 raised to minus 10 meter, energy of photon of incident ultraviolet light. Incident ultraviolet light E is Hc by lambda 6.62 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 by 3500 into 10 raised to minus 10 joule. That is 6.62 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 by 3500 into 10 raised to minus 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19 EV, 3.546 EV. Einstein's photoelectric equation is H nu is equal to T max plus W. H nu is equal to T max plus W. In that manner also we can write. We know it is T max half m v square is H nu minus nu 0. That equation we can also write like this. Maximum kinetic energy T max is therefore Hc by lambda minus W. Hc by lambda minus W. Here the calculated value. Hc by W we have calculated which is
The calculated value is 3.456 eV, the above from the previous slide, minus 2.0 eV, that is W, we get 1.456 volt. 1.456 volt, that is the answer. Next problem. Calculate the value of stopping potential needed to stop photoelectrons ejected from a metal surface of work function 1.2 eV. When light frequency 5.5 into 10 raised to 14 second raised to minus 1 farts with the light of frequency 5.5 into 10 raised to minus 14 hertz or second raised to minus 1. According to Einstein's photoelectric equation, if V0 is the retarding potential, stopping potential EV0 is h nu minus W. You know h nu is equal to EV0, maximum kinetic energy. Stopping potential time പറയാണ്. h nu is equal to EV0 h nu minus W. The equation is same as h nu is equal to half mv square is h nu minus nu 0. We can rearrange like this. W is 50, h nu is given. If we take W to the other side, we get W plus EV0 is h nu, or W plus half mv square is h nu. In that manner we can write. In any form we can write. Here E is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Nu is 5.5 into 10 raised to 14 second raised to minus 1. W 1.2 eV, that we convert into joule, and put the values in the above equation. 1.6 into 10 raised to minus 19 into stopping potential is 6.6 into 10 raised to minus 34 into 5.5 into 10 raised to 14 minus 1.2 into 1.6 into 10 raised to minus 19. Simplifying, we get 1.6 into 10 raised to 19. V0 is 1.71 into 10 raised to minus 19. Therefore, retarding potential divide. That is 1.06 volt. That is the answer. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇ വിയിൽ കണ്ടെത്തുക. യു ഫൈൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇ വി, then you get it is 1.06 eV. Then the corresponding stopping potential is 1.06 volt. The kinetic energy and stopping potential have the same value. The only difference is kinetic energy is expressed in EV and stopping potential is expressed in volt. Remember, kinetic energy and stopping potential have the same numerical value. Kinetic energy we express in EV. Stopping potential we express in volt. Next problem. When light wavelength 2200 angstrom falls on copper, photoelectrons are emitted from it. Find one, the threshold wavelength 2, stopping potential given work function of copper is 50 equal to 4.65 eV. And here we can find first the threshold wavelength lambda 0 is hc by nu 0, 50, because 50 is h nu 0. And put the values, we get 2672 angstrom. 2672 angstrom. And the energy of photon of wavelength 2200 angstrom is energy of photon, that is h nu, hc by lambda. You put the values, we get 9.035 into 10 raised to minus 20 joule. Convert into EV by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 19, we get 5.65 EV. 5.65 EV, we can write in joule or EV.
We know the kinetic energy of fastest photoelectron, that is K max is h nu minus 50. So you put the values in eV and subtract, we get 1 eV. So from equation K max, so here K max is 1 eV. The meaning is stopping potential is 1 volt. That is the meaning. And that is determined here from equation 7.3. There is the equation. K max is EV0. K max we know E0. That is 1 EV is equal to E to V0. That is calculated here. You look here, K max EV0. That is V0 is K max by E. K max by E, that is equal to K max by E. K max is 1 EV, 1 into 1.6 into 10 raised to minus 19 by E. That is 1 volt. അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. There is no need of such a calculation. You remember, we got kinetic energy as 1 EV. The meaning is stopping potential is 1 volt. That is enough. And this calculation is not required. We can write simply the stopping potential. Next problem, light wavelength 390 nanometer is directed at a metal electrode to find the energy of electrons ejected. An opposing potential difference is established between it and another electrode. The current of photoelectrons from one to the other is stopped completely when the potential difference is 1.1 volt, that is stopping potential. Determine 1, the work function of the metal. 2, the maximum wavelength of light that can eject electrons from this metal. The solution is given. Work function is given by 5 is h nu minus K max, h nu by C, hc by lambda minus EV0. You put the values. And you know kinetic energy maximum is EV0. EV or EV0. That you simplify, we get 2.09 EV. Threshold wavelength lambda 0 is hc by 50. That is h 6.26. That is correct value is taken. If h is not given as 6.6 or 6.62, you can take h like this, 6.626 into 10 raised to minus 34. C is 3 into 10 raised to 8 by 50, 3.33 into 10 raised to minus 10, that is equal to 5963 angstrom. That is all with your 54th lecture. We continue our class with more questions from photoelectric effect. Thank you very much.